Oke cuy, jadi selamat datang kembali. Nah sebelumnya, salam radiasi. Oke, jadi di video kali ini saya mau sedikit reaction video channel luar sih ini sebenarnya. Cara processing manual atau manual processing untuk menghasilkan radiograf. Nah, jadi buat teman-teman sejawat yang mungkin sekarang udah jarang menemukan manual processing di rumah sakit yang tahun 2020-an lah. Oke, kalau misalnya teman sejawat ada yang masih menggunakan manual processing, ya bolehlah tulis komen di bawah rumah sakit mana atau di daerah mana yang masih menggunakan manual processing ini. Oke, jadi langsung saja ya kita reaction videonya ini. Ya, sebenarnya sedikit nostalgia aja sih. Oke, sebelumnya thanks to channel Joel Clason for your video. Jadi langsung saja ya kita start. Okay, now we've jumped to the inside of the dark room here. We're just looking at these processing chemicals one more time. Oke, jadi di sini udah bisa kita lihat ya. Di sini di dalam dark room atau kamar gelap, di sini udah ada yang namanya manual processing. Nah, yang pertama ini pasti namanya developer. Ini pasti air dan ini fixer. Ini air juga, air mengalir. Oke cuy, langsung lanjut aja videonya. Okay, we haven't filled the tanks up. We'll fill them up here in just a minute. Show you what I mean by that. We've got our basic processing chemicals here: develop, stop, fix, and then these two tanks right here, these two slots. Nah, jadi yang tadi dibilang kan, tadi dibilang ini develop, stop, fixer. Nah, di sini untuk washing untuk membersihkan cairan-cairan yang sudah dimasukkan di sini, cuy. Oke, langsung saja lanjut ya. Rinse, rinse. So develop, stop, fix, rinse, rinse. Okay? Nah, di sini yang dimaksudnya itu staff ya dari developer untuk ke fixernya itu mesti di washing dulu atau misalkan dibersihkan cairan developernya terlebih dahulu. Jadi nggak disarankan kalau misalkan dari developer ke fixer langsung begitu cuy. Nah, alasannya kenapa? Alasannya dulu kalau nggak salah aku inget-inget dari developer itu kalau misalkan langsung ke fixer dia bakalan mengganggu si pH-nya si fixer ini. Jadi cairannya itu akan cepet rusak begitu cuy. Kalau nggak salah cuy. Oke, langsung lanjut aja cuy. And then you come around over here, you probably hear it running right now. But if you jump over here, we would be looking at our dryer right there. So when we run that film through, we would come over here, run our film into the dryer. Okay? So we would develop, stop, fix, rinse, rinse. Run through the dryer, it's going to go through the wall, and that would be our manual process. Wah, ini memang nostalgia sekali cuy. Nah, jadi tadi dijelasin abis dari processing, develop, stop, and fixer, and washing. Setelah itu langsung di drying atau dikeringkan cuy. Nah, kalau misalkan dulu waktu PKL atau misal di kampus itu dryingnya nggak kayak gini cuy. Ini udah agak modern sih. Dulu waktu di kampus itu pakainya drying kayak open gitu cuy. Jadi terus dicangklekkan di tengah opennya itu cuy. Kadang juga dulu pakai dryingnya, dulu pernah kerja sih di rumah sakit swasta, dulu pakai hair drying cuy untuk ngering-ngeringinnya si filmnya itu. Dan dulu sempet parahnya itu cuy, saking banyaknya pasien terus dijemur di luar cuy, anjas. Oke, langsung aja dulu ya, lanjut. So let's just do that. I'm going to turn the lights off here. While that thing is developing, you can watch me here. I'm going to take an old film, turn this on for a second, and run an old film through while I'm running a new film through, so you can watch me load this up. I'm going to show you the process here first. Jadi teman-teman lihat sendiri kan ruangannya itu gelap. Nah, itu yang namanya dark room atau kamar gelap.
Nah, dimana waktu mengambil atau untuk processing si filmnya itu mesti di keadaan gelap. Nah, supaya kenapa? Ya supaya biar filmnya itu nggak rusak, cuy. Kalau misalkan kena cahaya, ya udah kosong, terbakar. Nah, terbakarnya di sini dalam artian ya nggak keluar api begitu, cuy. Jadi ya, filmnya itu memang sensitif sama cahaya. Nah, jadi kalau misalkan pas processing atau misalkan mau ambil tuh filmnya mesti di keadaan gelap-gelap gulita, cuy. Oke, jadi lanjut aja. We'll turn that back on. If I were running an old film through, which I'm going to call this an old film, I'm going to load this guy up. Okay, this is just a manual film hanger. Load this guy up here. And then I'm going to go develop. Okay, now granted this is all going to be in the dark, so you're just seeing it now. And then you're going to be able to understand what the process is. So I'm just going to fill up this tank right here for right now. Just turn it off right there. Close that guy off right there. Turn some water on. Alright, now I've got just water flowing into that tank. So if I pull this out now, you can see I've got kind of a milky, nasty looking developer chemical in there. And as you can see, it's already turning dark just by holding out here. So I run this in here and I move this around every 30 seconds or so, and you can see how quickly that's turning dark just pulling that out of there. And since this guy was exposed to light, his film was ruined. So the more and more I move this around the developer, okay, the darker it's getting very, very quickly. So I'm just running that in there. Alright, so now I ran this for 5 minutes in the developer. Okay, depending on your chemical temperature. I go from there. Nah, jadi waktu dulu diajar di developernya itu dihitung sampai 10 detik, cuy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu udah cukup. Dan dilihat dulu di viewer namanya. Di viewer itu warnanya merah, cuy. Ya, jadi bisa dilihatin sedikit di viewer warna merah itu kalau misalkan udah cukup, ya udah cukup begitu lah, cuy. Oke, lanjut lagi. And my stop bath. Okay, so if I ran 5 minutes in here, I'm going to do 2 minutes in here, I'm going to go 10 minutes in here. And while I'm filling up over here, I'm going to say, alright, going 2 minutes to... Tadi kayaknya kalau misalkan nggak salah itu dijelasin dari developer itu 5 menit, di stop itu berapa ya? 2 menit kayaknya ya. 2 menit dan di fixer itu 10 menit. Wow, lumayan lama ya. 2 minutes, that's all good and well, that's great. Okay, so within 2 minutes I agitate about every 30 seconds. You see how quickly that's plain dark black. Okay, that's a silver bromide green, so now I'm in the fix. So now I'm fixing here. Alright, so if I did 5 here, 2 here, I'm going to jump over here and do 10. So 5, 2, 10, and then I would say 1 and 1. Wow, lumayan lama ya kalau misalkan dijelasin sama si Joy ini. Dari developer 5 menit, si staff ini atau posing ini 2 menit, dan di fixer 10 menit, cuy. Jadi lumayan lama ya. Jadi dulu waktu kuliah atau praktek dulu perasaan kalau misalkan di develop ya sampai 10 detik atau 18 detik, 20 detik, asalkan kita lihat di viewer udah bagus gambarannya, ya udah langsung gas. Dan begitupun di fixer begitu, cuy. Jadi sekira kalau di fixer lama-lama pun nggak apa-apa, soalnya itu di fixernya itu kan untuk penetapan gambaran. Jadi semakin lama juga semakin bagus begitu. Jadi jangan aja di developer terlalu lama, itu ya bisa menimbulkan mungkin kegelapan jas atau terlalu hitam, cuy. Oke, lanjut aja, cuy. I'm just going to use one rinse tank today since we're just doing this on a whim here. So 5, 2, 10, 1 more. So I've got my rinse tank full over here, so it's been 5 minutes there, 2 minutes there, 10 minutes here. Okay, you can tell it's still just dark black. I'm going to jump over here to my rinse tank and just rinse that off. Let's say we're going to rinse that off for a minute. I'm just rinsing all those chemicals off. Yep. Okay, that's great. I rinse for my minutes there. Jump over here, pull this guy off. Like that. So you can see that the film's got plenty of water on it here. So
So we're gonna turn you right there. Nah, jadi di sini udah selesai processing, pasti di langkah drying, cuy. Habis itu kelar sudah. Raise you up a little bit. You can watch me read this film in here. Manual process. So I'm just going to take this film and run it right into there. And that's a Wow. predetermined dryer. Turn the water off over there. Okay, you can see it pull that film in. And it's just going to go right through there and come out the other side. So that's the simple process of manual film development. Okay? One more time, walk in front of the camera. Turn you back around. Wah, jadi itu dryingnya itu lumayan canggih juga ya, cuy ya. Ini tadi, cuy. There you are. Just to recap one more time. 5 minutes, 2 minutes, 10 minutes, 1 minute, 1 minute. So I would go 5 in the developer, 2 in the stop, 10 in the fix, 1 in the rinse, 1 in the rinse. Kalau di sini agak lama sih sedikit, cuy. Kalau misalkan dulu waktu di praktek, ya nggak terlalu lama-lama gini sih. So, simple process of manual film development. Wow, habis ya? Udah habis kayak gitu, cuy. Nah, jadi cuy, sedikit nostalgia aja sedikit buat tahun-tahun sekarang di 2020. Untuk manual processingnya memang udah langka ya zaman sekarang gitu. Biasanya sekarang udah menggunakan CR ataupun DR, itu udah standar sih untuk 2020. Nah, jadi ini untuk refreshing aja, maksudnya buat nostalgia aja buat kita sebagai sejawat radiografer, bahwa sebelum-sebelumnya untuk menghasilkan radiograf ada teknik yang nice kayak gini, cuy. Jadi jangan pernah melupakan sebelum-sebelumnya, cuy. Nah, sebenarnya untuk manual processing ini ada dua ya sih, ada dua. Yang pertama itu manual processing menggunakan klub-klub yang seperti ini, dan manual processing menggunakan alat yang langsung masukin langsung udah kelar begitu, cuy. Oke, cuy, jadi sekian dulu video kali ini. Semoga ya kita bisa menostalgia sedikit, mengingat-ingat sedikit bahwa dulu pernah mengalami masa-masa sulit kayak gini, cuy. Jadi mungkin teman-temannya masih ada ya yang menggunakan manual processing, tulis komen di bawah ya, inget ya. Jadi sebagai ya sharing-sharing aja kita sebagai sejawat radiografer. Oke, nah segitu aja ya. Kalau misalkan teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa terus support dengan cara like kalau teman-teman suka, dan subscribe kalau misalkan ini bisa menghibur teman-teman.